Fala galera, esse vídeo eu cresci em games, quem fala com vocês é Cresci. Vamos continuar aqui na série Rumo Platina de Marvel's Midnight Suns aqui no PlayStation 5. Então galera, no último vídeo a gente jogou o tutorial do jogo, fizemos duas missões bem simples, aprendemos um pouco sobre como funciona o combate, vimos um pouquinho da história, do que se trata, e agora nós temos que escolher a nossa primeira missão ali na mesa espelhada, então bora lá, né? Prophecies be damned. It's good to see that face again. You look like it was yesterday. And you look older. How long was I in that crypt, Sarah? No more than a few centuries. You were missed. Centuries? And what of Lilith? Fallen by your hand. Until now. Yeah, so speaking of Lilith... Tony? What? The kid's literally speaking of Lilith. Tony. That's my name. Tony. That's Carol and Dr. Spooky over there. Here to help. Help with what, exactly? Oh, I don't know. Throwing the magic amulet into the volcano? Smiting the Dragon Mother? You tell us, kid. You are the chosen one, after all. Do you recall anything of that last encounter, child? There was a voice. The rest is hazy. Oh, a voice. That's it? A voice? That's what we have to go on? Results of your long crypt sleep, most likely. A minor inconvenience. Everything required to restore those memories is contained within my sanctum. I will simply alert Wanda to prepare the necessary rituals. What? Straight to voicemail? Some sorcerer supreme. Must be mystical interference caused by this little pocket dimension of yours. Perhaps Agatha can help. Allow me. Alato. Whoa, what kind of network you running there? The all-seeing eye of Ereshkigal who judges. Bound to enchanted Babylonian soul glass. We just call it the mirror table. Wanda! The dark force, pushing against the wards. Stephen, where are you? That's impossible. Nothing on Earth could possibly affect those wards. Wanda's in trouble. Wanda is troubled. I'll go. You'll need my help, of course. Then let us make haste, Dr. Spooky. Our hunt begins now. Nova York, Sanctum Symbiotum. Missão de história. Recompensas espiral gama com... With everything going on right now, we simply cannot afford to lose contact with the Sanctum or Wanda. 1690s, maybe. O Sanctum Symbiotum contém muitos artefatos poderosos que precisam ser protegidos. O Doutor Estranho precisa voltar ao Sanctum, encontrar a Feiticeira Escarlate e estabilizar as barreiras. Esquadrão, tipo, é normal. Eu só posso selecionar os três mesmo. Ver baralho de herói. Eu não sabia que a gente jogava com o personagem em si. Eu achei que era só com os heróis mesmo. Big personalities too. História herói, mas eu... big egos. Tem nada que eu posso fazer, né? unless they can help us get to one.
Even given the fluctuations in the astral spectrum, I should be seeing something. Unless Bruce is right about gamma interference. If such a thing could even exist. The wards have been activated before, and I've never experienced such a reaction. Or perhaps I have simply erased that timeline so as not to affect my own destiny. I am quite efficient with my future and past selves in that regard. Tava apertando, você estava avisando pra mim olhar o mapa, mas... Aqui é pra mim falar com ele mesmo. Are you ready? The prophecy of the Midnight Sun does not linger, and neither should we. Lilith possesses the Darkhold. If she forced her way into my Sanctum Sanctorum once, I suspect she can do it again. You are a sorcerer supreme. Can you not predict her movements? Normally, yes. But since your mother breached the sanctum, my sense of the future has grown volutinous in nature. Is that another language, or...? Fuzzy. My predictions are fuzzy. For the first time as Sorcerer Supreme, I cannot foresee how the future unfolds, and with my apprentice in danger, we cannot tarry. Your sanctum will survive. We shall see to that. Indeed, the Sanctum Sanctorum has weathered its fair share of trouble over the years. Blaze storms, a few short-tempered celestials, that issue with the Zoning Commission. But this time, it feels different. I do not doubt Wanda's capability, but without my predictive acumen, I cannot bolster the wards should she need it. Still, the wards are woven into the Sanctum's very essence. They should hold. In any case, all will be revealed with time. I suggest we make use of it while it still functions. Doutor Estranho não haverá disponível. As much as Wanda can maintain the wards, I'm certain of that. But perhaps we shouldn't linger? About time. Not just about time, Mr. Brooks. Time, space, reality, the building blocks of magic. All must be constant for my portals to work properly. Yet as we now know, that is no longer the case. We've heard. Several times. Otherwise, I would still be hunting dread maidens in my sleep. Indeed. And while I certainly appreciate the view of this vista, I fail to see how it will hasten our return to the Sanctum. Magic is the answer. No, as I've just stated, magic is the problem. Your magic is... not ours. The ground you are standing on exists within two worlds. A mystical anchor point to Ileana's realm that allows her to... well, I'll just let her show you. Portal do Limbo. The power coming from... I don't care what Strange says. I'm only going to the Sanctum to give Wanda some backup. I can't help but feel a tinge of impatience. It is my home under siege, after all. Don't let Blade fool you. He's just as eager to see what you can do out there. Wanda belongs here. Bring her back safe. Please, stick to the path. You don't want to get lost in limbo. Trust me.
standing in limbo. Nexus of all realities, both real or otherwise. A chaotic but secret realm beyond the influence of Lilith. Thus far. Are you certain of that? Because I am sensing all kinds of... Dark energy. That feeling you're being watched. General hellhole vibe. Yes. All these potentialities converging at once? Truly surprising feat, Miss Rasputin. For someone so young, of course. You think this is crazy? Wait until you see Manhattan. From here, magic can open gateways to just about anywhere on our planet, and beyond. We don't want to risk punching through the wards protecting your sanctum, Doctor, so we've chosen a safe exit a few blocks over instead. Couldn't be worse than the last time. It was just a simple miscommunication. Ocean Avenue. I said Ocean Avenue, Magic. Hey, I'm walking here. All I ate today was a bagel. Well, at least we know the wards of protection are still in place. For now. I suggest we hurry. Arm Alpha in position. Isso da Hydra não é o Capão, é qualquer da No one's getting through. Welcome to New York. Objetivo: derrote todos os inimigos para concluir o embate. I hesitate to call this good news, but I'm seeing minimal Hydra resistance between you and the Sanctum. Looks can be deceiving, I'm afraid. There's no way these foot soldiers are behind the disruption of the wards of protection. Não. Ah, porque eles precisam de um de heroísmo para pegar aquele item lá. Tá, golpe ágil do Blade. Nocautear reembolsa uma jogada. Empurrar na direção. Tá, pera aí, eu vou ver se eu consigo usar esse golpear aqui. Not bad. Not great, but not bad. Compra os dois últimos ataques. Concede mais 5 de dano às cartas herói na mão. Até que elas sejam descartadas. Ataques com a palavra-chave ágil reembolsam a jogada quando usados para nocautear inimigo. Tá, use cartas de ágil em lacaios para nocaute e reembolso garantidos. They're mine. I am impressed.
Ah, não, acho que eu não posso. Eu posso usar isso? Tá, aqui, deixa eu ver como é que funciona. Aquele heroísmo que mostra embaixo, então, é o que eu ganho usando essa carta. Por exemplo, essa aqui me dá 2 de heroísmo, né? Em cima é o custo. Isso aqui me custa 3, né? Se eu usar aqui. Watch close. Interesting tactic. Tá. Reduz oficial. Machado de... Tá. Aplica 2 de fraqueza, reforço. Fraqueza reduz a ofensiva em 50%, reforço ganha um bônus quando você tiver uma quantidade mínima de heroísmo. O custo das habilidades heróicas se ajusta ao bônus. Eu vou usar nesse maluco aqui, né? Porque ele perde 50% da força dele. Lentidão. Your sacrifice will be remembered. What? That gamma spike we detected in your area seems to be growing. Let's assume that's not a good thing. Gamma or not, I feel the hand of my mother at work here. Os ataques de área inimigos serão acionados ao final do turno. Use movimento ou uma habilidade para mover heróis próximos para um lugar seguro. Pera aí. Golpe rápido. Vamos encontrar, tá? Hail that. Puxa vida, não tenho nada pra usar com ele. O Blade eu não tenho heroísmo suficiente. Empurra uma direção causando dano. Habilidades críticas. Todas as habilidades de herói que causam dano têm chances de se tornarem críticas quando compradas. Habilidades críticas causam mais dano. A chance de uma habilidade crítica é determinada pelo atributo chance crítica do herói. O dano adicional causado por uma habilidade crítica é determinado pelo atributo dano crítico do herói. Tá, mas pera aí. That was really something. Eu vou ter que tirar o Strange daqui.
ele sair do meio da confusão, how né? well Hydra manages to attract new recruits despite decades of ineptitude. Usar o modo mover o herói para continuar a reutilizar mover para se reposicionar até qualquer horário. Usar... Eu não sei se eu uso uma recompra aqui, porque eu tô com duas bênçãos de Vichante ali que não era o ideal agora. Eu vou usar uma recompra. Aí veio um curar daí. É mais simples dando a carta do herói na mão. Vou usar. Eu vou usar do Blade. Porque daí eu vou poder usar do Blade. This could aid me in my fight. Aí eu vou ficar na área igual. Ah não, se eu vim pra cá não. Se eu acertar aquele lá não. Eu não fico na área de explosão daí. Porque esse aqui eu me curo com ela, né? For Hydra. Ele vai explodir. E já foi. Misguided as they are, remember, Hydra is still human, Hunter, not Lilin. You were saying? The lifeblood of the mother pumps through our veins. The mother is eternal. Hydra is eternal. Wanna bet? Wanda! Wards! Weakening! Cannot let them fail! Association is not going to like this. No. I'll handle it. Or not. We do not fear your magic, little wizard. We have answered the mother's call. We are venom to all who oppose her. And you are large. Somos Venom e você é o almoço. Derrote o Venom Corrompido. Diga a prisão simbionte do Venom Corrompido para ser destruída ao atacá-la com habilidades de herói. Intenções ocultas. Inimigos poderosos como Venom Corrompido não prevêem qual herói pretende atacar e podem atacar várias vezes em seu turno. Well, that certainly escalated quickly. Do I even want to know what that beast is? It calls itself Venom. Until now, a pale imitation of a very heroic young friend of mine. We will feed your ugly tongue to the spider wizard. Marinate it in his stomach juices and eat it with his spleen.
Playtime's over. They cannot possibly match your strength. Se eu me mover pra cá. The endless search for wealth and power with just a tinge of fascism. Hydra will never change. Prepare yourself. Nossa, o Venom pelo visto tem muita vida. Machado tá, fraqueza, reduz ofensiva, reforço, ganha um bônus quando você tiver uma quantidade mínima de heroísmo, tá? Mais 15 de dano. Mas eu tenho que estar com 4 de heroísmo. Eu vou usar isso aqui para aumentar meu heroísmo para 4. Vou aumentar para 30 o meu dano. 36 o meu dano no machado de Angarumos. Venom Corrompido, mirando se tá. Junte-se a nossa. Sofrer ataque corpo a corpo, tem 50% de chance de ganhar traje simbionte e prender o próximo atacante corpo a corpo. Super vilão, prisão e treinamento só podem conter por uma ação. Mas eu vou usar. It's always some kind of rings or winds when you die. O alvo em direção. Eu vou usar os ventos de Watumb nele. Watch and Essa foi uma boa ideia. That hurts. First you die, then we eat. Hold still, little one. Like a fish on a hook. That son of a bitch slimed me. Ah, the main course has arrived. Herói aprisionado. Um herói está aprisionado e impossibilitado de agir. Use outras habilidades de herói para causar dano ao aprisionamento e libertá-lo. Dica: aprisionamentos serão removidos por qualquer dano, assim como lacaios. This house belongs to Mother now. As you belong to us. We shall start with your juicy entrails. Then, slowly savor your delicious brains. Are the rest of your mother's children so chatty? Thankfully, no. Será que eu uso? Come get it. Even the best can get better. Repulsão vigorosa, por fazendo dano a ele. Tá. Dobre a distância e o dano do impacto.
Just like old times. Passa o sangrar, sangramento, causa dano ao final do turno, ignora bloqueio e resistência. Compre uma carta de... Tá, as duas cartas de dano aplicam 2 de sangramento. Vamos usar isso aqui. Ought to make things interesting. Roubo de vida, recupera equivalente. Vamos usar esta. Aqui vou dar sangramento nele, né? You are a force to be reckoned with. Venom Corrompido, pele simbiótica, aviso. Ataques corpo a corpo ao Venom Corrompido podem ativar a passiva junto-se a nós dele, acionando o traje simbionte. Com o traje simbionte ativo, o Venom Corrompido prende um próximo herói que o atacar corpo a corpo. Dica: se acionar o traje simbionte, use ataques à distância ou de área para devolver o Venom Corrompido ao estado original. Tá. Não tenho nada que eu possa jogar nele. You are within our reach. No more. De novo, cara? It would be bearable if only he would stop talking. Nossa. Regroup and await reinforcements. We may not be ready for this thing yet. Might be smarter to pull back until we know what we're up against here. Yes. Surrender. Be eaten. Fill our belly with your tasty fear. I shall fill your belly with my blade, demon. Ai, não consigo. Se eu atacar esse aqui, não dá também. Pera aí. Vamos usar o golpe rápido. Este maluco aqui. You are lucky to still be breathing. Aplica 2 de fraqueza de força com 4 de heroísmo. Pois é. Ele tá com 30... Eu acho que eu mato ele se eu fizer isso. Pera aí. Eu vou usar o Faço Sangrar. Que vai aumentar meu heroísmo pra 4, né? Se eu usar 36... Ele tá com o sangramento aplicado. Ele vai morrer no fim do turno. Se eu der um dano de 36 nele. Eu vou ficar aprisionado, né? Bom,
Ele vai morrer de qualquer jeito, né? Não, eu vou acabar destruindo aquele troço e vou acertar o Strange junto. Eu tenho um vilão com habilidade ágil. E agora? No escape from me, demon. Hold up. We don't know what we're dealing with yet. Being friendly. Seemed like you folks could use a hand, Doc. Spider-Man! Jeez, Eddie, what happened to you? That's sort of a horrifyingly terrible new look. The tongue was gross enough, but whoa! Someone is extra touchy today. We will rip your face off and suck the marrow from your bones! Always nice to see you too, buddy. So, I'm thinking your friends here could use a little break. How about I take Eddie here for his afternoon walk? Don't worry, Doc. That's just his way of saying he cares! Missão cumprida. Bônus de brilho 40, missão cumprida. Concluiu em 6 turnos. Encontro com o vilão. Dificuldade normal. Congratulations. New world or not, some things remain unchanged. The look. What look? Boldly charging headfirst into the jaws of your enemy. Courageously risking the lives of yourself and your teammates. Just to play the hero. This is the Fire Dragon all over again. Fire Dragoon. My memories may be fragmented, but as I recall, I killed the bastard. And all it cost was a village. Of course. I see it now. The look. Cut him some slack. It wasn't that simple. It never is. Which is why I sent you to help. If Spider-Man hadn't come along today, we could have lost far more than... Than the Sanctum? Or Wanda. She means I could have died. Again, putting an end to her eternal crusade against my mother. You've been through a lot. For now, it's enough that you all made it back in one piece. More or less. We'll talk more later. Get some rest. Ele com Tony Stark. Not to be the nagging old lady, but I told you not to push too hard. Now that things have settled down, you should get some rest. It won't always be this quiet. Now that things have settled down, you should get some rest. It won't always be this quiet.
That was a complete fiasco. And it would have been far worse had Spider-Man not arrived when he did. No kidding. Caretaker would have been pissed if Venom had actually eaten a hunter. Yes, one disaster averted. But we still need to figure out how to get Wanda and the Sanctum back. Not bad, Hunter. Not bad at all. An impressive first outing, just as I had expected. You're going to do great things, Hunter. Hey. Hey, for what it's worth, I think you did okay out there. You got some decent hang time, even given you were wearing, what, 70, 80 pounds of chainmail? On the Stark scale of reckless yet daring heroics, I give it a solid 6 out of 10. Don't worry, you'll get there, with a little help. Yeah. Your support is appreciated. Oh, no problem. Already got a few ideas cooking. You're not allergic to mimetic poly... You know what? Never mind. Why spoil the surprise? I couldn't help but overhear Auntie Caretaker over there telling you to get some rest. It sounds like a good idea to me. I suppose I could keep you company on the way, seeing as our rooms are in the same direction and all. Besides, no one should be forced to walk the hallways around here alone. So, here we are. The old room, huh? It's not bad. Functional. Solid construction. Almost cozy. Love the antique furnishings from the early Mephisto collection. Full transparency, Hunter, there's another reason I asked to join you here, other than my abject terror of this entire facility. Stopped here before, while you were out. Wanted to surprise you with a nice little housewarming present. Was all set to write you a lovely welcome note, but I'm fairly certain that wasn't red ink in your quill. Piada. Vamos ver o que é. But I do not have a quill. Even better. Relax, Tony. I simply jest. It is an ink derived of the spider lily flower. Red spider lily flowers. Of course it was. Obviously. With just a touch of amphibian blood for power. Haha! Another zinger. And we'll just leave it at that. Well, I suppose I should leave before whatever monstrosity that is most definitely hiding under your bed jumps out, rips my face off, and then proceeds to feast on my soul. I'll leave you to it. May your sleep be filled with pleasant dreams, Tony. Right back at you. Oh, and if you hear the shrieking of a grown man, please ignore it. It's just me, walking to my room. O Homem de Ferro agora está disponível para missões de combate. Tá, abre o presente do Tony. O que mais nós temos aí? Hi, I'm Tony Stark. But if you're hearing this message, you already know that. When I'm not saving the world, I solve the world's problems with technological means, like the one you're holding. I call it the Spark, a secure information and communication device built only for superheroes. It does all the usual. Private messages, pictures, and calls for some reason. But it also comes with access to Superlink, a private social network exclusively for your cape-wearing, world-saving compatriots. You might ask, Tony, aren't you just repurposing a failed product from your communications division? If you do, I'll revoke access and let everyone else know you're a jerk. I call it the Wonder Man rule. Superlink. Superlink é uma conexão com o resto da equipe e uma rede social só para super-heróis. Confira o Superlink regularmente para saber as novidades dos outros heróis da Abadia. Iliana, Rasputin, primeiro mandamos a Wanda embora, agora deixamos para morrer. Que heróis. Strange, eu garanto que esse não é o caso. Ela foi enviada para proteger você. Estou vendo que funcionou, Mago Supremo. Nós sabemos que é mais complicado do que isso, senhorita Rasputin. Aceitei Wanda como minha aprendiz por uma razão. Confie, ela dá conta do recado.
Blade. O Strange fez tudo o que podia para chegar a Wanda. Eu e o Hunter também. Respira um pouco, Illyana. Vamos trazê-lo de volta em breve. E a Illyana, a Wanda deveria estar aqui com a gente. Strange, com isso eu concordo. Rob Reis, primeira publicação. Como assim? Já faz meses que temos Super Link, usamos diariamente. O Nico. A Nico. É a Nico, né? Rob Reis. Quer dizer, a primeira publicação visualizada por Hunter. Blade, Rob, você não pode fazer isso sempre que alguém entrar pro Super Link. Posso sim. Ele quer dizer que você vai jogar seu Spark na lagoa. Ele não faria isso, né, Blade? Né, Blade? Que isso. Tá, agora o Homem de Ferro tá liberado. E não tem mais nada, né? Explore o seu quarto. Inspecione a página do diário, o armário e a pintura. We were all so happy then. Agatha e Sarah com o cão. Diário do Hunter, 3 de abril de 1703. Tia Sarah quer que eu pratique caligrafia, então aqui estou. Porém, sempre que mergulho esta pena na tinta, só tenho vontade de fugir para os meus esconderijos além do quintal. Deixei minhas bonecas espalhadas antes da tempestade e temo que tenham se machucado. Será que bonecas guardam ressentimento? Agatha diz que não, mas ainda assim fico triste por elas. My old journal. Maybe it is time I start writing in it again. There was never enough room for my armor in this thing. Trajes da Abadia. Gaste o brilho que ganhar nas missões para desbloquear novas opções cosméticas para Hunter, inclusive trajes para usar na Abadia. Selecione e compre um traje da Abadia para Hunter. Tá? Eu tenho 150 de brilho. Traje foi adicionar ao seu inventário, tá? Dias de quarto, personalização. Ah, dá pra mexer em tudo aqui. Melhor de personalização do quarto, cama. Ah, ele tem que comprar se eu quiser trocar. A única coisa que eu posso mexer é isso. Tá, e agora nós temos que dormir. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou encerrar por aqui porque a gente já tá com 50 minutos de vídeo. Esse jogo aí suga um tempo, né? Eu vou deixar pra gente continuar aqui no próximo episódio. Então, muito obrigado por terem assistido e até a próxima. Valeu!